好，咱开始来读。我今仔日要开始来读这本书吼。中英对照 The Master Key System 24周万能金钥系统 Week 1 It is my privilege to enclose herewith Part 1 of the Master Key System. Would you bring into your life more power? Get the power consciousness. 我应该爱对照看 OK。开中文版。对照。It is my privilege to enclose herewith Part 1 of the Master Key System. Would you bring into your life more power? 很荣幸在此开讲财富金钥系统第1章。Would you bring into your life more power? 你要在你的生命中获得更多的力量吗？ Get the power consciousness. More health. Get the health consciousness.
这边没有翻译到哈。就是你如果要健康如果生命要更有力量，那你要让你力量能够感知到，就是 get the power consciousness 就是更明确的去感知到你的生命的力量。More health， 生命要获得更多的健康，那 get the health consciousness 更明确的去感知到健康。More happiness， get the happiness consciousness， 你要更快乐，那你要去感知那种快乐Live the spirit of these things until they become yours by right。意识到健康，感悟到幸福，汲取其中精神料，直至他们为你所拥有，那是他们将与你合为一，再要分开是不可能的It will then become impossible to keep them from you. The things of the world are fluid to a power within man by which he rules them. 世间万物对于拥有内在力量可以控制他们的人来说，都是可以改变的The things of the world are fluid to a power within man by which he rules them. 对于可以控制那种力量的人 The things of the world are fluid. 世界上的所有的东西都是 fluid， 都是可以流动的You need not acquire this power. You already have it. 你无需去获取这种力量，你已经拥有，实际上你就已经拥有它了But you want to understand it. 但是你必须要了解它You want to use it. 你要去运用它。You want to control it. 你要能够去控制它。You want to impregnate yourself with it. Impregnate 就是让一个人怀孕You want to impregnate yourself with it， 就是你要让你自己能够在你的内心，在你的身体里面就能够拥有这个力量So that 翻译是说去把它注入到你的生命当中这种力量 So that you can go forward and carry the world before you 我想到说以前我用那个 ChatGPT 翻译过我们来看 ChatGPT来我看English grammar 这样ChatGPT 翻译的很好所以咱来看 ChatGPT 的翻译。OK， 我很荣幸附上万能金钥系统第一部分给你。你是否他这句话的意思是因为当年在100多年前这个课程写出来的时候，它是用函授课程用寄批给你所以一礼拜寄一张给你，就是所以头一句就安尼讲我真荣幸甲这张批寄给你甲这个课程的第一部分来寄给你。您是否想在生活中获得更多力量？那就培养力量意识，
是否想要拥有更好的健康，那就培养健康的意识；是否想拥有更多的幸福，那就培养幸福的意识。翻译较好比拄则看迄个版本更加好。将这些意识活成你的生活，直到它们成为你的固有财富，那时无法阻止它们进入你的生活。将这些意识活成你的生活，直到它们成为您的固有财富。那时无法阻止他们进入您的生活。
那时无法阻止他们进入您的生活。这个世界对于人内部的力量而言是变化无穷的。这个环游戏都叫阿伯环后哈。这个世界对于人内部的力量而言是变化无穷的。这个力量可以通过它来支配他们。对哈。The things of the world are fluid to a power within man, by which he rules them. 这个世界对人内部的力量也是变化无穷的。所以我都讲环游嘛，不一定公开。我看嘛，The things of the world are fluid. 这个世界的东西是变化的To a power within man, by which he rules them. 我感觉这可能翻译了不该对了应该是这边就才对。对于拥有内在力量可以控制他们的人来说，世间万物是可以改变的。The things of the world are fluid to a power within man, by which he rules them. 这个世界对于人类这个力量可以通过它来支配他们。您无需取得这种力量，你已经拥有它，但是你想要了解它，要使用它，要掌控它，要充实自己，以便可以前进，带领整个世界。You want to impregnate yourself with it. 充实自己，可能换句话不盖好了哈，应该是注入你自己哈。impregnate 是你好像怀孕一样，在你的身体里面So that you can go forward and carry the world before you. 这样你可以前进，带领整个世界。Day by day, as you go on and on. 当你一天一天前进，当你不断累积动力。As you gain momentum, as your inspiration deepens. 当您的灵感加深。
As your plans crystallize 当你的计划 crystallize， 安尼翻无介好crystallize 结晶嘛当你的动力倍增，当激情的火焰热烈燃烧，不是梦想蓝图渐次清晰这个翻译较好crystallize， 拿水晶就清就变梦想的蓝图渐次清晰。As you gain understanding， 当你增长了理解力就是当你了解越来越深you will come to realize that this world is no dead pile of stones and timber。你会意识到说，这个世界不是一堆死的石头和木头but that it is a living thing。这个世界是一个有生命的东西。It is made up of the beating hearts of humanity。它是由人类的跳动心脏就是这个世界是跟随着我们人类心脏一起在跳动的It is made up of the beating hearts of humanity. It is a thing of life and beauty. 这个世界是有生命的而且是美丽的。It is evident that it requires understanding to work with material of this description. 很显然，要使用这种描述的材料，需要理解。It is evident that it requires understanding to work with material of this description. 就是你要了解，就是你要跟这边材料所讲的要去 work with， 要去怎么样？国家较个好。感悟是必须的，它与上述一切共同来发生作用。It is evident that it requires understanding to work with the material of this description 就是你要把上面这些讲的这些东西要能够真的做到的话，有一个必要条件，就是你必须要了解，你必须要认识，你必须要完全清楚知道知道什么？知道他想要告诉你的，你必须要完全了解就是你知道了才能够做But those who come into this understanding are inspired by a new light, a new force. 那些能够深入领悟的人将被新的光芒所照亮，充满崭新的力量。They can who come into understanding are inspired by a new light, a new force. They gain confidence and greater power each day. 他们每一天就是能够深入领悟这件事情的人，他会被新的光芒所照亮，充满崭新的力量，每一天都获得更大的力量跟自信They realize their hopes and their dreams come true. 因的明白讲，因的希望，因的梦想变成真的They realize their hopes and their dreams come true. Life has a deeper, fuller, clearer meaning than before.
因为你了解，你甲即物件学起来，一寡道理学起来了后，你的生命的意义搁较深你的生命会搁较充实搁较清楚生命的意义比以往会更深刻、更丰富、更清晰、搁较清楚And now part one 好，开始第一课第一站 That much gathers more is true on every plane of existence. That much gathers more 就是在现实生活的各个层面上，多者愈多的道理是颠扑不破的这个好，其实就是人家讲的资本主义就是这样富者越富That much gathers more is true on every plane of existence, and that every plane of existence 在现实生活上面的各个层面 ，existence 就是现存的这个世界 ，every plane 各种不同的层面不管是什么，这个世界上的哪一个层次，什么东西都是一样。Much gathers more and that loss leads to greater loss is equally true. 换个方式看，另外一面也是一样是正确的，就是贫者越贫嘛，少的人就越少反过来，损者越损的道理也同样真实可信这下翻译的不好。第二站 ，Mind is creative and the conditions environment。好，明仔再继续读明仔咱再继续来读，明仔较早读，所以明仔当读较济今仔日实在是忝因为我拄则做设定，啥物有诶无诶好，安尼今仔读到遮半点钟，其实当然读无半点钟我拄则一直无你接到一寡信息好，今仔日到遮多谢大家来收听咱明仔再搁继续。